Saya Selina Saiba. Boleh saya dapatkan serba sedikit latar belakang Pakcik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Man Misai, dikenali dalam UMS ni. Serba sedikit latar belakang berkenaan dengan ayam gunting ni. Sejak 2013 kita sudah bertapak dalam UMS KAL untuk join segala program untuk berniaga di dalam UMS lah. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya. Pakcik biasa ambil bekalan ayam, minyak, tepung dan bahan rempah dari mana ya? Untuk ayam ni saya dapatkan daripada pembekal yang mana stokisnya berada di sekitar Kota Kinabalu, dan untuk sebenarnya tidak perlu dicari bahan lagi, so dia sudah diperap. Untuk bekalan minyak tu biasanya memang kita dapatkan daripada kedai-kedai lah, kita beli. Dekat Labuan juga lah. Dekat Labuan. Di mana-mana ada supermarket kan ada jual minyak botol-botol tu kita beli lah. Kalau macam barang-barang ni ambil dari Labuan juga kah, atau ada yang dari Sabah, dari Semenanjung, macam bekalan ayam macam tu? Kalau dulu sebahagian sepenuhnya ayam ni saya datangkan khas daripada Semenanjung. Sebab semasa itu stokis di sekitar Sabah ketika itu belum ada lah. So saya bawa ayam daripada Semenanjung selama 7 tahun. Lamanya sudah. Selama 7 tahun untuk bawa bekalan ke Labuan. Masa tu Uncle Bob pun belum ada di Labuan. Ya. Hanya ayam gunting. First nama ayam gunting saya ni Soleh-Soleh. Jadi ini kira yang pertama di Labuan lah? Kira yang pertama di Labuan. Dulu nama dia Soleh-Soleh. Sebab dia ada lagi owner ini. Saya ni hanya operation. Operation team. Okay. Seterusnya, selalunya dalam seminggu berapa hari barang sampai? Contohnya macam tiap hari kah atau 3 kali seminggu kah? Untuk penambahan stok tu kadang-kadang 3 hari sekali, bergantung kepada jualan yang kita dapat habiskan banyak mana. Sebab transport pun untuk datang ke Pulau Labuan ni pun setiap hari ada, 2 hari ada, seminggu sekali pun ada. Bergantung pada jumlah barang yang kita ada lah. Mau tanya, bekalan tu orang yang hantar sini sendiri kah atau Pakcik yang ambil di luar? Dulu sebelum saya menggunakan perkhidmatan transport tu saya sendiri ambil. Bila saya sendiri ambil, kos terlalu tinggi. Penginapan kita, makan, minum kita, minyak dan sebagainya. Jadi sekarang saya menggunakan transport lah. Kita buat payment daripada sini online, kemudian dia collect daripada stokis di Kota Kinabalu. Macam tu. Okey, soalan terakhir daripada saya. Baik. Adakah pembekal tetapkan minimum order tak, dan kena macam mana? Dia kena beli banyak kah atau kena dapat, kalau orang hantar terus dapat harga murah? Daripada segi pembelian tu tiada had. Tiada had yang dikenakan oleh stokis atas modal kita. Kalau modal kita besar mungkin kita boleh beli banyak, sebab tempat penyimpanan kita pun sedia ada, memang mencukupi untuk jumlah yang banyak lah. Kalau contohnya kalau kita beli harga yang banyak, adakah orang bagi harga yang murah untuk barang yang kita dapatkan daripada mereka? Tidak. Harga tu tetap harga yang sama. Kemudian dia ada dalam setahun tu dia ada 1 kali harga promo. Harga promo tu di situ kita akan rebut peluang untuk dapatkan harga promo tersebut. Selalunya macam hari-hari perayaan lah? Selalunya macam hari perayaan ataupun selepas perayaan pun ada. Ada juga. Tidak menentu. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih. Okey, terusnya dari saya. Okey. Bagaimanakah Pakcik merancang atau meramalkan berapa jumlah ayam yang perlu dibeli untuk jualan harian kah atau mingguan? Untuk perancangan jualan ni kita sudah melihat bertahun-tahun aktiviti ataupun program yang diadakan di sekitar Labuan maupun dalam kampus. Jadi kita boleh tahu berapa jumlah, bergantung kepada skala program tersebut ataupun event-event di luar, bergantung dengan dia punya event. So kalau event tu ambil masa yang panjang, kita akan dapatkan stok yang lebih banyak lah untuk menampung sepanjang event tersebut. Faham. Jadi pernahkah Pakcik menghadapi masalah terlebih stok macam sehingga buatkan pembelajaran lah?
yang macam ayam yang sudah digoreng atau belum digoreng kan dia macam terlebih. Setakat ini memang pernah, tetapi itu saya ambilkan satu iktibar dan pengalaman. Contoh hari ini memang ada terlebih. Contoh dua lah kan, dua keping macam tu sudah digoreng. Tapi untuk mentah tu kita boleh simpan balik, kita packing. Tapi kalau yang sudah digoreng, saya potong juga ayam tu. Kemudian kalau tidak ada pengunjung ataupun siapa, mungkin staff saya akan saya bagi free ataupun jiran-jiran berniaga untuk tidak berlaku pembaziran. Okey, faham. Jadi nanti pernahkah gerai pacikan menghadapi masalah putus stok macam tiada stok untuk semasa waktu berniaga? Untuk putus stok tu pernah. Pernah lah. Jadi apa puncanya kalau Puncanya adalah daripada pembekal. pembekal lah? Pembekal maksudnya pembekal menghadapi daripada pembekal ayam hidup. Pembekal ayam hidup kepada pembekal pemprosesan. Jadi macam kami sebagai peniaga ni yang terakhir untuk kepada pelanggan kami pun kehabisan. Pernah berlaku. Okey. Adakah kapasiti peti sejuk bekukan Pakcik mencukupi jika Pakcik mau membeli ayam dalam kuantiti yang pukal untuk dapat harga yang lebih murah? Saya sudah persiapkan tempat sebab ayam ni tidak berada di kawasan wilayah Sultan Labuan, dia berada di Tanah Besar Sabah. Jadi saya mengambil iktibar, saya sediakan tempat yang mencukupi. Sebab saya sudah ada perkiraan untuk satu-satu program tersebut berapa kegunaan ayam pada masa-masa tersebut. Okey, faham. Yang seterusnya, yang apabila harga ayam di pasaran naik mendadak kan, bagaimanakah Pakcik menguruskan kos operasi supaya tidak rugi? Setakat ni kenaikan harga tu memang berlaku. Setiap kali kenaikan minyak tu harga akan meningkat. Pernah dalam sebulan tu dia naik 4 kali. Tetapi saya terpaksa bertahan untuk tidak menaikkan harga sewenang-wenangnya. Saya akan melihat keadaan bertahun. Contohnya kalau kenaikan harga tu saya tidak mengambil tindakan yang cepatlah. Saya tidak mementingkan keuntungan yang besar, tetapi saya mementingkan pelanggan untuk jangka masa yang panjang. Okey. Yang soalan terus yang akhir lah. Okey. Pada pandangan Pakcik kan, apakah masalah paling utama dalam urusan pembelian dan penyimpanan stok yang paling memeningkan kepala atau menelan kos yang tinggi? Yang memeningkan mesti ada. Yang pertamanya apabila permintaan luar jangka. Contoh kita sudah sediakan mengikut kemampuan untuk kita jual, tetapi tiba-tiba pelanggan melebihi had yang kita sediakan. Di mana kita akan putus bekalan. Tapi tidak banyaklah. Tapi pada masa itu kita akan kekurangan. Saya cuba untuk tukar kepada jadual. Contoh saya jual hari ini sedikit untuk tampung, besok ada lagi sedikit untuk hari seterusnya. Sementara stok tu sampai ke Labuan. Jadi paling yang peningkan Pakcik ialah stok yang tidak cukup untuk jual. Ya betul. Okay. Staff pun mementingkan saya juga. Kadang-kadang ada staff ni last minute mohon cuti dan sebagainya. Itu pun mementingkan sebab kita mencari setiap orang yang bekerja ni dia mesti ada kad kesihatan. Jadi tidak semua orang boleh dibawa untuk berniaga makanan ni. Hello everyone, my name is Brian Leong Jin, matrix number BG23110424. This project gave me a valuable opportunity to observe how logistic and supply chain management works in a real business environment. Before conducting the study, I thought supply chain management was mainly about transporting products from supplier to customers. However, through the interactions with the business owner, I realized that it also involved inventory planning, demand forecasting, cost management, and workforce coordination. And what impressed me most was how a small business has to constantly adapt to challenges such as unpredictable customer demand,
rising transportation costs, and supply disruptions. Despite these challenges, the owner continues to focus on customer satisfaction and long-term business sustainability. Personally, this project helped me appreciate the importance of making informed decisions and planning ahead to maintain smooth business operations. It also strengthened my teamwork, communication, and problem-solving skill. Overall, this experience has given me a better understanding of the real-world applications of logistics and supply chain management, and its role in supporting sustainable business growth. That's all from me. Thank you. I'm Shantirni Shamugam, BG231605332. Today, I'm going to talk about the key takeaway of our group project. Our group project analyzed the sustainable supply chain challenges of the local food vendor, the Man Misai Ayam Gunting in Labuan, revealing a heavy reliance on a primary chicken stockist in Kota Kinabalu, rising third-party transportation costs, unpredictable demand spikes, and operational bottlenecks due to certified sub shortages. To optimize their logistics, we propose data-driven inventory management using a digital POS app and batch frying to minimize cooked food waste. Furthermore, shifting to bi-weekly bulk purchasing will utilize freezer storage and dilute transport costs, while establishing a local backup supplier network protects against shipping delays. Finally, implementing an agile human resources strategy by creating a pre-vaccinated, cross-trained gig roster of local students with simple visual SOPs will guarantee regulatory compliance and operational resilience, ensuring long-term competitiveness for small local businesses. That's all from me. Thank you. Good day, everyone. My name is Nur Adila binti Abu Hassan, and my matrix number is BG2311025. Our project looks at a local food store in Labuan called Man Misai Ayam Gunting. Today, I want to focus on its biggest sustainable challenge is unpredictable customer demand and food waste. Because the store sells fresh fried chicken, it is highly vulnerable to demand shocks. During big community events, crowd can spike unexpectedly, causing the store to run out of stock and lose sale. But on slow day, the owner ends up over-preparing, which leads to leftover cooked chicken that goes to waste. For a small business, throwing away food directly cuts into profit margins and hurts long-term sustainability. To solve this challenge, we propose a simple, data-driven solution. First, the owner should use a free mobile phone app to track daily sales. This helps create a clear baseline to predict how much chicken to defrost each day. Second, the store must switch to a batch frying schedule instead of pre-frying large amount of chicken ahead of time. They should fry smaller quantities only during peak hours. By matching cooking times directly to real-time customer traffic, the store can completely eliminate food waste, protect its profits, and stay sustainable. Thank you. Hi, my name is Nur Shaira binti Muhammad Ali. So today I would like to explain the biggest sustainability challenge faced by Man Misai Ayam Gunting. The first challenge is dependence on external suppliers. The business relies heavily on a chicken stockist in Kota Kinabalu, Sabah. This means any delay, shortage, or disruption from the supplier can affect the availability of stock in Labuan. As a result, the business may face supply interruptions and difficulty meeting customer demand. The second challenge is rising transportation costs. Since the chicken is transported from Kota Kinabalu to Labuan, the business depends on third-party logistics service. Over time, transportation costs have increased, leading to higher operation expenses.
This can reduce profitability and affect the long-term sustainability of the business. In conclusion, this challenge show that maintaining a stable supply chain while controlling logistic costs is essential for ensuring sustainability business operations and long-term growth. Thank you. Hello everyone, my name is Selina Saheba and today I will explain about the LSCM expertise. LSCM is stand for the Logistic and Supply Chain Management. It is the process of managing the movement of the product from the supplier to the customer. The goal is to make sure the product is delivered on time, reduce costs, and make sure the customer satisfied. In Manmisai Ayam Gunting, the chicken is supplied from the Kota Kinabalu and transported to the Labuan. The owner also manages the stock carefully based on the customer demand and the upcoming event. It helps to avoid the stock shortage and food waste. In this project, I gained the practical experience in logistics and supply chain management. I understood how the inventory, transportation, and customer demand are managed carefully in the real business. I also can improve my problem-solving skill by identifying the challenge and suggest a practical solution. This project gives me a better understanding how the LSCM work in the real business. Thank you. Hello, my name is Zara binti Eke Nasruddin. My matrix number BG231605559. Today I will highlight my LSCM expertise for Group 9, focusing on our case study. Man Misai Ayam Gunting. Through qualitative interviews and observation, I mapped their supply chains, sourcing pre-marinated chicken from Kota Kinabalu and supporting materials locally in Labuan. I identified three major operational vulnerabilities in 20 demand forecasting that leads to both stock shortage and food waste, a heavy reliance on third-party freight amidst rising transportation costs and service disruptions from sudden staff absence. To solve this, I propose actionable LSM strategies. First, using a mobile POS app to set dynamic reorder points and batch frying to eliminate waste. Second, shifting to bi-weekly bulk purchasing to dilute shipping fees and build safety stock. And third, creating a pre-certified backup roster of local students workers. Ultimately, this project proves that LSCM principles are vital tools that empower small businesses to cut costs, eliminate waste, and achieve long-term sustainability. Thank you. My name is Nurhazika binti Abu Bakar, BG2311032. It was part of this project that we were introduced to the significance of logistics and supply chain management in the efficient delivery of products and the minimization of waste and costs. Man Misai Ayam Gunting uses various functions of LSCM in the business, which include inventory management, demand forecasting, transportation management, and supplier coordination. The function that help the business to ensure that he has enough stock in the business, can prepare for any changes in the demand of customers, and also can make sure that raw material reaches the business on time from Kota Kinabalu to Labuan. Overall, this project proved to us that effective LSCM benefits the operational efficiency, supports sustainability, and aids the small businesses to stay competitive. Thank you.